ak waa xadaratu Seydi Hadj Malick yëpp ñu ngeen di ziar thème bi nga xam ne ci lañ bëgg rek fàttali sunu bopp fàttali leen muy thème boo xam ne ñu bëri am nañ ci xam-xam ba pare waaye day fekk na rek ba fi demee nii fàttalante dafay rafet te dafa ñuy jëriñ ñu bëgg a waxtaane tuuti rek ci muurum koor ñu koy wax zakatul fitr ci arab. So brothers and sisters, Imam Baba Diaw, he is trying to remind himself and reminding us this reminder he just wanted to do, he's doing it according to our Imam Ratib, Imam Nongosar. He started by praying for you, praying for the brothers, Muslims and sisters, and for the Caliph, Sayyidi Abu Bakr Si, praying for our Sheikh, Sayyidi Ahmed, who is over here in United States with us as well. And what he just wanted to remind us, his topic will be talking about Zakatul Fitr, as we know. buntu yi ñu bëgg a waxtaane nag bariwul comme que temps bi dafa gàtt lu ci nekk rek dañ ci tënk bu njëkk bi mooy maa xukmu zakatul fitr wa mal xikma min mashruiyatiha maanaam lan mooy àtte bi nga xam ne moo wadd ci muurum koor ak lan mooy xikma bi nga xam ne moo tax ñu wàcce ko point bi ci topp moom mooy comme que ñun ñi ci ëpp ci ñun ci ngirum imaamu Malick la ñu nekk bëgg nañu waxtaane taxawaayu ngirum imam Malick ci wàllu zakatul fitr yeneen ngir yi nga xam ne ñoo ko bokk ak imam Malick muy al imam Shafii wal Hanbali wal Hanafi ñoom it ñu wax ci seen taxawaay ak ban atte lañ ci am. He just wanted to summarize. He's not going to take long as his topic talking about zakatul fitr. As you know, he wanted to talk about the rules and regulation and the benefits of it. And as you know, from the four Imams, Imam Malik, Shafi, Hanbal, and Hanafi, we are following the mazhab of Imam Malik. So he just wanted to talk about first and then also bring some the diversity that happen among themselves. waaw bëgg nañuy waxtaane it bu ñu ko temps bi mayee ñu waxtaane ci naka lañ koy génnee ak ci yan xeet lañ koy génnee maanaam ay lekk lay doon wala xaalis lay doon wala lu muy doon léegi même atte yooyu danañ ci wax li nga xam ne moom la ci imam Malik wax ak yeneen ngir yi liñ ci wax beneen bi mujj bi moom mooy danañ wax al athar al ijtimaiya fi l mujtama wal athar al iqtisadiya ala al fuqaraa wal masakin maanaam jeexat bi nga xam ne dana ko am ci sunu mujtama maanaam ci sunu société ak jeexatal bi nga xam ne dana ko am ci wàllu koom-koom muy koom-koom yi nit ki koy joxe ak koom-koom yi ki nga xam ne moom la koy jox. Because also what we want to talk about specifically is, as you know, some of the scholars, they have different point of views in regard to the zakatul fitr. Can we give it as, for example, by money? Can we just give it by wheat? Or whom has to take it and who do we have to give it? Sunu borom subhanahu wa ta'ala wax na ci suratul muzammil a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim faqra'u ma tayassara minhu wa aqimu salata wa atu zakat واخرجوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. yàlla subhanahu wa taala mi ngi wax ci suuratul muzammil li tax ñu indi aaya bi mooy loo xam ne danañ ci ñëwaat ci dañuy gis ne fu bari ci alquranul karim fu yàlla tuddee zakat rek da nga gis mu tudd salaat maanaam julli ci wetam muy loo xam ne tudd na ko ne te nañu xam ne bu ñu defee joxe sunu zakat ab bor la boo xam ne yàlla daf ñu koy fay muy loo xam ne yàlla daf ñu koy fay fii ci àddina fay ñu ko fi ci alaxira léegi beneen bi moom mooy ay ahadis yoo xam ne wadd na ci muy hadis boo xam ne bu njëkk bi mi ngi jógee ko ci Abdullah ibn Omar radiyallahu taala anhu moom nee na xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zakatul fitri farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zakatul fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir ala al-abd wal hurr wa zakari wal unsa wa saghiri wal kabir min al muslimin wa amara biha an tuadda qabla khuruji an-nasi ila salati muttafaqun alayh. ci olof rek ci gàttal mooy ci li nga xam ne moom moo wadd ci hadis
zakat yi boo ko daan joxe ci jamono yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam musuñ koo joxe ci xaalis ci jamono yonent yàlla ma imaam Ndongo Sarr yàgg na ko waxtaane waaye bu ko waxtaane rek léeg-léeg day indi léeg-léeg ay ñu bari dañuy am ay jiixi jaaxa parce que fi jamono bi toll la du ma ci blâme imaam Ndongo parce que dafa wax li nekk ci téere bi du ma ci blâme it ñi koy dégg parce que fi jamono ji toll la parce que ci hadith bi nga xam ne jëlee nañ ko ci Omar ibnu Abdallah ibnu Omar nee na moom li mu fekkee moom moo ne yonent bi bu ko daan génne ci ay lekk la ko daan génne maanaam saan mina tamr de soit mu génne ko ci tàndarma wala mu génne ko ci saayir wala mu génne ko ci yeneen xeetu lekk yi moom lañ ko daan génne waaye musuñ koo génnee ci leneen lu dul loolu te jamono yooyu xaalis amoon na ñi nga daan jëflante ay xaalis moo xam dinaar la wala dirham te boobu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadith yi mu jot a wax ak li nga xam ne ndigal yi joxe na ko musta tudd ne nañ ko joxe ci dirham wala ci danaaniir te booba dinaar am na dirham am na waaye boobu bu daan wax rek daf naan nañ ko joxe ci xeetu lekk yooyu. As he has mentioned, some of the verses that he mentioned in Surah Al-Muzammil, and he said what he has noticed whenever Allah is mentioning zakah, there is the name salah that follow with it. And then he did mention this hadith that was reported by Abdullah ibn Umar, when the Prophet ﷺ said that when you have to give out zakatul fitr, you have to take it from some of this food that he has mentioned. Let it be dates or let it be wheat. And at that time we did have dirham, we did have money, we did have dinar as well. But there is not a hadith that he has mentioned where the Prophet ﷺ said, take it out with money. That is why our Imam Ratib Ndongo Sarr, every time, whenever he talk about this topic, he's mentioning what he has seen in the books, in the Quran and in the Hadith. But also at the same time, as you see some of these brothers having to do the fact that right now, if you take that, you don't know who you are going to give it. That's why some of the scholars agree that you can give it out as money. te it ci saxaaba yi ñi nga xam ne ñoo doon ànd ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom it bari na ay hadith yu ñu solo ci loolu ku mel ni Abi Saadin al-Khudri ak Abu Saïd ñoom ñaar ñëpp seere nañ ne taxaw nañu yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam di digle ne kuy génne zakat na nga ko génne ci xeetu lekk yooyu. So these two companions that he mentioned, both of them also they have witnessed and testified to the fact that when the Prophet ﷺ was recommending to take out zakatul fitr, just to take it out from some of this food that he just mentioned, let it be dates or wheat. loolu moo tax mën nañoo wax ne al jumhur yi mooy ñi nga xam ne ñooy al imam Malick ak al imam Shafii ak al imam al Hanafi ñoom ñëpp dañoo topp ahadis yooyu nga xam ne jóge ko na ci yonent sallallahu alayhi wa sallam sahabaam yooyu nettali ko ñooñu foofu la ñu wéeru même imam Malik mi nga xam ne moom la ñu topp ñoom ñëpp dañoo wéeru ci loolu ne zakat kenn du ko génn ci xaalis ci lekk lañ koy mën a génnee jox ko faqir bi parce que noonu la ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam joxe woon waaye nag imam Hanbali nag moom d'accordul ci loolu d'accord na ci loolu sax gaa waaye dana fi jamono toll indi ci ay raisons yu bari jamono bii ñu toll nii boo doon génne dugub di ko jox nit soit da nga sonal ka nga koy jox wala yow sax bala nga koo am da nga sonn te it ka nga koy jox boo ko joxee pour mu jaay ko mën na koo jaayee ci prix yu gën a néew la mu ko jëndee te it moom mooy gën a faciliter ki nga xam ne moom ngay jox te it mooy gën a yomb ci yow te it ki nga xam ne moom ngay jox da nga yokk koom-koomam ci wàllu alal yow mi nga xam ne yaa ko koy joxit aussi dana yomb ci yow. And also, as you know, most of the scholars, Imam Malik, Imam Shafi, and Hanafi, all three of them, they go by the reasoning of the hadith that he just mentioned. What the Prophet ﷺ said, that zakatul fitr, you cannot take it out with money, except in those that he mentioned, by wheat or date, whatever. Except Imam Hanbal, he is the only one who agreed with those hadiths, but at the same time, he said, having to do
with this generation of ours. If you were to take out wheat, give it to someone, the faqir, those who have to take this zakatul fitr, what are they going to do with it? They will have difficulties to sell that back. That is why he said, with the generation that we are living, that money is permissible to give it to the one who needs it, that on the day of Eid al-Fitr, he'll be able to use that money to help himself. te it saa boobu nga xam ne moom la yonent sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañ ko ci joxe jamono yi ñi toll ñu bëri dañ ko dul mën a nattale ñii naan da nga koy natt ci say ñaari loxo ñii naan 2 kilos et demi moom lay tombeek ñii ña ngi naan 2 kilos virgule 6 ñii naan 2 kilos virgule 3 am nañ ci ay uute naka lay toll moo tax fii ci États-Unis ak li ko wër ñoom ñëpp d'accord nañ ne ci li ñu d'accord moo ne diggante $50 la ak $50 ak juróom I mean between $10 and $15 moom lañ d'accord fii ci États-Unis ak li ko wër ne azaka loolu la mais nekkul ne bi zabt dana ne $10 la wala $15 jàkka joo dem rek déterminé ñu ne ci jàkka jii day $10 lañ gis ne moom mooy li nga xam ne moom moo jaadu fii ci Zawiya Seydi Hadji Malick $15 la ñu jàpp moom la ñu defoon daaw te ren it moom la ñuy def incha allah. And as you know, the container which they call sa, some of them said you have to use your 2 hands full. Some of them says it has to be 2.6 kilos. Some say 2.5 kilos. There are a lot of diversities in regard to it. That is why most of the people in this country, in the United States, they agree that it is between $10 and $15. That if you give it, it will be enough for the brother, the poor, the faqir to use that. Some of them, they just take in between. But specifically in this masjid, in the Zawiya of Sayyid Hadji Malick, we have agreed last year, that's what we did, that's what we are doing this year, $15 for each. jërëjëf Hadji Moulay ba loolu rek ñu ngi toxu ci al asar al ijtimaiya al mujtama maanaam yan jeexit la joxe azaka di am ci société bi ci aussi yan jeexatal lay am ci wàllu économie ci réew mi ak ci nit ñi ñuy commencer rek ci jeexatal yi xam nañ ne azaka boo ko joxee dafay laabal bakkanu ki nga xam ne moom moo koy joxe di laabal alalam maanaam tutahhirul maala wan nafs nga dem. What are the benefits of zakah? It is, some of them, as he just mentioned, it will purify the soul of that person who is giving it out. And also at the same time, it will purify his wealth. So some of the reason why it has been recommended. ñaareelu bénéfice bi mooy ne azaka moo xam zakatul fitr la moo xam zakatul mal la dafay dugal mbégte ci xolu faqir bi wala miskin bi wala ki nga xam ne moo ko aajowoo dafay créer benn mbégte ci xolu ki nga koy jox muy loo xam ne dafa amal solo islam amal solo humanité amal solo doomu aadama. Another very important point that he mentioned, which I forgot, what is the benefit within our society if we give it out normally? If we were giving out, all of us, let it be zakatul fitr, let it be zakatul mal, what impact it will have into our society? I'm talking about the whole Muslim society, and what are the benefits of it? am na hadith boo xam ne Muaaz ibn Jabal moo ko solo nee na tuxaz min aghniyaihim fa turaddu ila fuqaraihim maanaam asaka bi boo koy génne dafay mel ne rek alal joo xam ne nekkul ne ka koy joxe moo ko moom fuqaraa yi moo ko moom yàlla ba mu koy jox ko am wàllu fuqaraa yi daf ko dénk pour mu delloo leen ko loolu dina waral añaanante du am diggante ñi nga xam ne ñoom ñoo yor ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yorul parce que seen wàll nga xam ne am nañ ko ca la ñu jox ña yor ña ngi koy jot. And he did mention also how happy, how proud the one who gives the zakat, let it be zakatul fitr or zakatul mal, how happy that person is. And to know that that person who is giving it out, it is his duty to give it to that person because it has been recommended by Allah. beneen point bi. And that hadith was mentioned by Muaz ibn Jabal.
beneen bi ci topp moom mooy dafay dimbale ki nga xam ne moom mooy jot azaka bi mu mën a faj ay soxlaam. And what impact also it will have to that person who is receiving that zakatul fitr, who is receiving that zakatul mal, because in order for him to be able to enjoy that day, let it be the day of Eid al-Fitr, or maybe giving it to someone that needy person. And also, Imam will come with it. Bismillah. beneen bi ci topp moom mooy dana tax ki koy joxe di gën a jege boromam. And another benefit, it would help that person who is giving out that zakah to get closer to Allah. beneen bi ci topp mooy dana tax ki nga xam ne moom a koy joxe yàlla jéggal ko ay bakkaaram. Another benefit, Allah will forgive that person's sins, the one who is giving out zakah. beneen bi ci topp mooy dana créer ak mbëggeel ak cofeel diggante doomu aadama yi, surtout diggante ki nga xam ne moo koy joxe ak ki nga xam ne moom moo koy recevoir di ko jël. It will create love between the receiver and the one who gives it and the one who receives it. And then also it will cause something he mentioned, jealousy, to not happen between the poor and the rich, if you were to follow Allah's book and the Prophet ﷺ teachings. beneen point bi mooy dana gën a màggal di gën a yaatal teraanga, di gën a yaatal njéggalante diggante société bi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy joxe ak ñi nangu. And another benefit, which is throughout the community, throughout our society, for those who receive it and for those who give it. waaw lii de moom moo doon point yi nga xam ne bëggoon nañ koo tënk rek. su ko defee ñu fàttalante ko suñu biir. di leen di jéggalu di leen di ñaanal di sàkku ci yéen ñaan. waaw kañ lañ ko war a joxe ci ngiru imaamu Malick jërëjëf imaamu Moulay comme que ci ñun ci lañ sukkandiku ñoom diggante ñetti fan ñaari fan ba ñetti fan avant ñuy julli heure boo ko ci joxee baax na mooy li nga xam ne moom lañ wax ci ngirum imaamu Malick. When is it recommended to give out your zakatul fitr? According to the mazhab of Imam Malik, it's good to give it 3 days before Eid al-Fitr. su ko defee deadline bi nga xam ne fi lay dakk moom mooy bala ñuy julli Eid. And make sure that zakatul fitr, you give it out, because as you know, over here in this mosque, the brother will have a specific box. Not only one brother, we have 3 brothers, and in those bags it will be written zakatul fitr. And the latest you can give it out before Imam start the salah of Eid al-Fitr. te ñu xam ne buñ ko joxee après julli gi kooku sadaxa lay doon du nekk zakat. And know that, brothers and sisters, if you give out your zakatul fitr after the salah, it will not be considered as zakatul fitr, but it will be considered only as zakat. te muy loo xam ne dafa war bépp jullit bu ko man moo xam góor la wala jigéen la wala mag la wala ndaw la wala même bu dee jaam la wala góor la yépp war nañ leen koo génneel. Because you have to give it out. Let it be you are a servant, you are a Muslim brother, grown one, like he is going to tell us, like each one of us who has to give it. Is it only you? If you have wife or children, Imam will explain us. loolu daal mooy li nga xam ne bëggoon nañ ko waxtaane leen di ñaanal di sàkku ci yéen ñaan wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. ñaari question bu mën a nekk rek am na kuy laaj mu ne bu fekkee ne mën nañ ko ki nga xam ne ñi nekk fii maanaam ki nga xam ne dafa bëgg a génne azaka bi ndax mën nañ ko koo génneel Sénégal wala bu nekkee fii mën na koo génne wala naka la war a mën a def wala ki nga xam dafa nekk fii bëgg ñu génneel ko Sénégal ndax loolu mën na nekk. waaw mën naa nekk waaye li gën rek moom mooy fi nga nekk boo ko fa mënee génne moo gën waaye terewul ne ba léegi am nga azaka am nga zakat. donc toute même question bi dama bëgg nu leeral mooy ndax ki nga xam ne nekk na fii di ko génne bu dee génne leen na ko moom mu wari altine ñu génne ko talaata Sénégal ndax loolu sarax la wala ak mun koor ma mat na. waaw mais ku koy génne na ko génne bala muy julli moom ci boppam parce que dafa koy génne moom heure muy julli da koy génne. waaye fii ñun ñooy njëkk a julli Sénégal
waaw mais nañ ko génne yow bala ngay julli imam xaaral ma jox imam yaakaar naa moo gën a yaatal foofu. wette bi dafa mel ni dafa xaw a laal ci mbiram tabaski. xam nga wax nañ ne boo ko jiitee génnee li jiitu ma ñaari fan loolu wér na loolu mooy tontu li foofu rek. ñaari fan ba ñett balaa ñoo julli ñaari fan ba ñetti fan mën naa nekk loolu mooy tontu li foofu. dégg nga li ñu wax. So, brothers, the first brother, he asked a question. If he is over here, but because it is under his responsibility, for example, if he has a wife, a son, children, or maybe a mother, and he has to give out their zakat or fitr, he is over here in the US and his family is back home. Can he give out his zakat or fitr over here and for his family, or can they take it out for him back home? Imam, what he answered was, yes, you can, but it is better if you can take it out over here. The next question that the brother asked was, if we are celebrating Eid al-Fitr, for example, next Wednesday, but the brothers next Tuesday, but the brothers in Senegal, they are celebrating it on Wednesday. Can they take out his zakat al-fitr on Wednesday? Is that allowable? Imam said, the best thing is make sure, even if they are taking it out in Senegal, take it out before he prays Eid al-Fitr over here. If you understand the question and the answer. We just have a few minutes if anybody has question. Asalaamaaleykum imam ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar waa question bi doon laaj rek mooy zakat ba xam mën nga ko génneel sa mag bu jigéen wala sa mag bu góor ndax mën nga leen koo génneel. waaw ñooñu ñëpp dafa mel ni alal joo xam ne rek da nga koy jël di ko maye ñooñu su fekkee ne sax am nañ lu ñu kii nga war koo maye su boobaa mën nga leen ko may. léegi dafa rot ci hadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kuy joxe ndax na nga njëkkee ci sa bopp topp sa njaboot topp ñi nga gën a bokkat kon mën nga koo jox ñooñu mën nga leen ko génneel loolu laa gis moom la hadis bi wax mu ne ku fi bàyyi ñooñu nag di dem di dimbale ñeneen yàlla xoolut li ngay def mu ngi ci hadis ki nga bokkandee ak bàyyi amul dara nga jël yëf yi di ko yot keneen yonent bi moo ko wax ci hadis de hadis bi ngi ci téere bi alfiqhul waadih min al kitab wa sunna fa muy waxe ci mbiram tabaski foofa la ko waxe hadis boo xam ne yéex naa ko gis nag. Assalamu alaikum. So it's just a follow-up question to the previous one. So if you have a wife like back home, and let's say you take the amount, like $1 amount here, so do you give it out here, or you give like the $1 amount back home? Yeah, let's say you take, let's say it's $25 or $30 here. So do you give the $30 out to someone here, or you convert it to the money back home too? On behalf, they're back home. Yeah. Imam, ki question li muy laajte maanaam jabaram ju nekk Afrique léegi moom mu war ko génneel zakatul fitr li muy laajte ndax daf koy génnal ci dollaru Amérique wala daf koy convertir wecc ko ci xaalisu CFA Sénégal daal di génn masalan bu dee 1000 francs li ñuy génn foofu Sénégal ndax léegi da koy convertir mu nekk ñaari dollars wala daf koy génneel $15 bi nga xamante ne moom la ñu wax fii. su fekkee mën naa yónnee foofa ñu seet loolu lu mu jaar foofa ci xaalis bu yónnee foofa mi ngi mel ni ki ñam wi rek bu yónnee foofa ñu génneel ko xaalisu CFA boobu nu mu toll mu génneel ko jabaram wér na bu ko génneelee boppam itam wér na moo ko war a génneel ko jabaram
ak njabootam yépp moom borom kër gi fu ko génnee fii baax na bu ko génnee Afrique baax na waaye nag fa ñàkk ga gën a méttee foofu dañuy toxal asaka pour yóbbu ko fa. That means wherever you are, if you take it out from your country, you follow the rules in your country. But if you are going to take it out from here in the United States, you follow the rule here in the United States. That's the short summary. It doesn't matter. It doesn't matter. But whatever you give it to, follow the rules where, Another thing that Imam said, also it is recommended to give it out to those who needs it the most. Those who needs it the most. So the other brothers, the question he asked, he has a brothers back home in Senegal. So he's asking, can he give out zakat to fit on behalf of his brothers? The answer that Imam gave was, there is a hadith of the Prophet ﷺ that says, if you are helping, if you are giving zakat, give it to your closest relatives. If you give it to someone further away, we are not going to look at it. When you are helping, help your close relatives first before you help anybody else. That's the answer that Imam gave according to the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Waxtu wi jot na yaakaar naa jërëjëf sëñ Baba Imam Baba ak Imam Ndongo Sarr macha allah. لا قلت إذا أعطيت أقرب الناس عندك يكون صدقة وسيلة su fekkee ki nga jox ki nga gën a bokk da ngay am sadaka nga am jokkoo mbokk ñaari tiyaabu ngay am daal sadaqa wasila. MashaAllah, thank you. Imam also mentioned something very important, that if you give it to your close relatives, not only Allah will pay you the reward of sadaqah, but also the fact that you are trying to build a much more closer relationship between your relatives. So we will have two rewards in one. MashaAllah. Jërëjëf. maa ngi jege